kaning impeachment is a sui generis proceeding. It can be quasi-judicial. Kung quasi-judicial lang yun ni, makaingon magitag, maura to, akong gisulti, nga dito ra kutob. Pero quasi-political magud ni siya. So mas maayo nga isamo na lang gid nila. Kay para ma-open lang gid ni, ug mawala sa tanan ang doubts, kinahitabo na ni sa una. Karon is usaron sa mga significant pod nga paabuton sa mga tao is kining desisyon ron sa ato ang Senate Impeachment Court as to isupina ba ang tax and financial records ni VP Sara. Humana ang mga oral arguments sa prosecution and sa defense team last week. So ang ilaron is mautong wa mo decide kay magtuon sila. What do you think as a former city treasurer sa Di Mandawi? lang ko ang brigada attorney, di lang competent, expert yun eh, kasi PE lawyer ko ni siya ni Regal. No, and I know you are very expert in terms sa mga legal aspect aning sa BIR, mga confidentiality sa ato ang mga bank records and other financial documents. So niyan, appeal pa ning kang attorney Manasseh Carpio pag yun nga financial records. What do you think? Is it really legal and constitutional kung isupina ang financial records ni VP Sara Panira? Well, exemption man pud siya ang impeachment, no? So pwede ra gid niya lang masamon. But I don't think that the records of attorney the husband should be included. Kay an impeachable officer is exclusive to the impeachable officer alone. Di man ni pwede nga kailangan ni siya fishing expedition nga kailangan tanan nga connect ni VP Sara, kailangan imbestigahan. So, let us limit the investigation or let us limit the evidences that will be presented only against the impeachable officer. So, as regards... And only during the period nga nagkuhan siya And as also, the Vice katong President. as Vice President, as an impeachable officer, ayaw apila ninyo ang period nga wala siya ni serve as an impeachable officer. Kaya kung ganahan mo nga inyo tong apilon, file another case against her when it may be graft, RA 3019, pero dili nato pwedeng masulti nga appeal siya sa impeachment proceedings kay di man siya impeachable offense kung mayor pa ka ato nga time. So karon nga vice president siya when she became an impeachable officer, and there are also impeachable offenses. So let's limit the evidences that will be presented or that will be summoned only beginning June 30, 2022 when she took oath as Vice President of the Republic of the Philippines. So ana labat to wa kay opposition if ipusupina gyud in terms aning financial records covering the period nga naglingkod si VP Sara as Vice President, and also why labot ang kang attorney Man Scarpio. Kani manggod ang, because as I've said, no, kaning impeachment is a sui generis proceeding. It can be quasi-judicial. Kung quasi-judicial lang yun ni, makaingon magitag, maura to, akong gisulti, nga dito ra kutob. Pero quasi-political magud ni siya. So mas maayo nga isamo na lang gid nila. Kay para ma-open lang gid ni, ug mawala sa tanan ang doubts, kinahitabo na ni sa una. When the senators, during the time of the impeachment of then President Joseph Ejercito Estrada, when they did not open the second envelope, unsa ra gud tayo sud ato, nag-walk out, and it paved way to people power, and it ousted Erap Estrada because of that non-opening of the second envelope. Kaya mo lagi na quasi-political man siya. So mas maayo sigurong let's summon the tax records kay I am confident wala man ni gitago ang atong Vice President. So wa kamutuan nilang giingon nga naay mga undeclared wealth si VP Sara. Mga ill-gotten wealth. Yes. You know, that's a different napoy undeclared, napoy ill-gotten. Kaning undeclared man good, maybe nalimtan lang nato og declare. Pero kanang ill-gotten gid kinawat gid na. Nagit illegal na gyud siya. Correct. So these are two different things. I don't know. I haven't seen the records of Vice President, but maybe as per analysis, there might be misappropriation or kada bang nasayop og pagbutang sa mga or undeclared ba sayop pagka-declare dinhi nga chart. Supposedly diri sa taas na siya, sa asset siya, nabutang ba siya sa liabilities? We don't know. We have not seen her income tax record. So it might be good that we will see it and then we will analyze it in the public, and let's look at it kung nabaging ill-gotten wealth ang Vice President, because I'm confident with the way that they have been living
as politicians in the Philippines, Vice President Sara Duterte has not been into any ill-gotten wealth issues. And you're so confident on that. Confident Atty. ko na Regal. tapitag yun. Anyway, sige. So ato ni ron tanaw no kung say mamahimo nilang hukom ani kay of course gi-argue naman na sa defense team nga mao lagi na while kuano pwede on the part lang sa period nga or diri lang sa period nga naglingkod si BP Sara wanay Correct. labot tong iyang pagkamayor pa sa Davao. Oh. Ay mahog na tag fishing expedition. That's true. Mhm. And fishing expedition magod is illegal ha. Dili na siya pwede when it comes to criminal law.